И всем привет, с вами снова я, Тормат Гейм, и сегодня мы будем играть в, новую игру на нашем канале. Это, получается, Hogwarts Legacy. Ну и давайте начинать. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебничества Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использовать магию. Лица моложе 17 лет вне школы, однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок. На пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Извините, что я невнятно читаю, ну, бывает. Потому что я сегодня устал. Давайте выберем персонажа. Ну, давайте этого. Хотя можно и этого. О, давайте этого. Нормально. Брови такие пускай будут, прически. Давайте такое. Шрамы. Ну, не знаю, за кого мы вообще можем сейчас играть? Мы можем играть за Гриффиндор для... Ну, типа за всех. Слизеринг, там еще кого-то, ну... Понятно все. Ставим лайки, не забываем. Ставим лайки, не забываем. Ну и все же жду от вас еще подписочек. И это первое, как бы, наше видео по Hogwarts Legacy. Хорошо, давайте такое. Цвет глаз. Давайте... О, давайте такое. Серый. Ну, ладно. Цвет бровей. На них все равно. Ладно. Так, и здесь у нас первый голос. I believe I'm really going to enjoy this. A few cobwebs and... I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Хорошо, давайте нормально. Имя как можно назвать? Пон. Самое сейчас... Я не знаю. Ричард второй. Ричард вроде. Сейчас, давайте посмотрим. Вот, Ричард, да. Через Д. О, через А. Ричард. Фамилия второй. Второй? Боже. Второй. Второго. Вроде норм.
Если что-то я неправильно там написал, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Я не очень умею так писать по-русски. Похоже, вы уже готовы отправляться. Жаль, конечно, что времени на обработку. Блин. Стоп, стоп, да, профессор. Надо сказать, впервые вижу настолько быстро освоила чужую палочку. Представляю, на что она способна получить способности. Спасибо, профессор Фиг, в том числе и за то, что что-то там. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Короче, давайте сами Though I почитать. confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Я не очень Why don't умею we читать speak en route to Hogwarts? по-русски We быстро. have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging Эй, along. вообще, Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. нормально. На невидимых лошадях. Это не у меня, это... Он на воздухе полетел. Это не у меня, там что-то лагает. Это все из-за воздуха. Ладно. Злодеи какие-то. Понимаю. Сегодня можем за Гриффиндор поиграть. Потом, когда пройдем эту игру, можем поиграть, попробовать за Слизеринг и всякое такое. Но я думаю, что от этого ничего не меняется, потому что я уже проходил и за Гриффиндор, почти прошел, кстати, и сейчас прохожу за Слизеринг. И вроде как ничего не поменялось. Ладно, давайте. Оба, полетел. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. Ты едва успел. И кто же твой And спутник? who is your travelling companion? A new student. Новое пополнение. New? Новое? Yes, sir. I'm Да, сэр, starting меня school as a зачитали fifth на year. 5-й курс. How extraordinary. Как необычно. It is indeed. None of the Damn faculty it, has ever heard of no, anyone being no. admitted to Hogwarts so late. Ладно. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not Сейчас, only an exceptional teacher, he's давайте also a посмотрим. remarkably Сейчас intuitive остановлюсь. and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant Так, ну что ж, я threat. снова тут. And it was your wife Надеюсь, вам не лень сейчас читать, who потому что я alerted me to быстро his читать activities вообще months не ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, чтобы меня but with no было лучше слышно. correspondence. Хотя я думаю, I что can меня only assume But she had и to так get rid of хорошо it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I.
Merlin's beard. How did you... Wait! We do that. О! Вот это да! Hang on! Сейчас будет мягкая посадочка. Походу, я не знаю. Это не невидимо, это кони были типа как... Не, ж типа дополнение стоит на коне, и они типа... Эти кони у меня как бы есть, показываются. Они везде вроде показываются. Дайте руку. Это, если что, было заклятие притяжения, ну, Акио. Как? Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Самую малость. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Иногда читаю, иногда нет, я не знаю, может для вас это плохо. Что я иногда читаю, иногда нет. Ладно. Кстати, у меня уже появился один хейтер. Ура! Ну как хейтер? Вчера проверял комментарии, и под одним из роликов там было написано мое видео. Ну, хоть это и правда, но все же неприятно. Но все равно. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Все равно, что там было и написано. Все же у меня начальный канал. I'm feeling better, sir. If you'd Чем like больше to look будет around a bit. подписчиков, тем больше я буду I would, стараться для вас, but stay для close. моих We've подписчиков, no idea who created вообще this port key. для всех, Or кто why. будет смотреть, кто не будет. Можете даже не подписываться. Ну, если захотите, конечно, подпишитесь. Но все же я вас представлять не буду. Ну, короче, мы где-то тут. How far did that Чайки port назад key take летают. us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Чайки Sir, хотят против those ветра. ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see Кстати, if we can могу вам find a сказать, path, что however это самая faded it новая may игра be. на моем канале, потому что какого-то она там года, ну, самого нового года выпуска на моем Mind your канале. step. Да, Where do you классная все suppose же your игра, wife got the классная port key графика. that brought us here? Надеюсь, у вас там A не good лагает, question. потому что у меня сейчас Miriam spent Всё years плавно так searching for работает, evidence и of a ничего не long-forgotten лагает. form of ancient magic. Ancient magic? я вообще надеюсь, что у меня Yes, запись a идет. powerful magic wielded by a rare few that seems to have been Ова. lost to time. Ну, нам сюда. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient И magic. сразу сюда. I don't know where she came into possession of the Нам на port key, того деда должна быть... but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path Хоть down кто и наш below. профессор. This way. Типа учитель наш. Я как-то за But, него sir, реально все. why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center.
Это основное заклинание, типа, ты им можешь, типа, ну, я могу, всем могу по людей, да, гоблинов, врагов, но именно врагов, своих нельзя. Тут можно также целиться на правую кнопку мыши, но... Да давай! Пока он не скажет... Вот. Теперь можно вроде. Вот, да, можно. То есть на правую кнопку мыши можно целиться, на левую можно стрелять только. На R у нас проявить заклинание, ну, то есть проявить что-то. И все. Ладно, давайте погнали. Steady yourself. Reparo. Это заклинание, если что, ну, типа, кто не знает, заклинание, типа, чтобы чинить какие-то вещи, там, мосты можно чинить, еще что-то. Сейчас. Так, мы продолжаем. Давайте. Чуть меня отвлекли, ну ладно. Мы почти пришли. Поэтому по этой игре у нас будет по часику, наверное, видосики, потому что она больше, вот это, в начале тут больше, вот больше всего катсцен. Ну и дальше у нас будет типа часик. Так, давайте туда пойдем. Professor, давайте it's a поисследуем. mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Давайте туда пойдем. Давайте поисследуем тут. This statue. This may have been his home. Это его дом, может быть, ну, возможно, это его дом был. Ладно. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Что же это? Ладно. О, давайте поразрушаем. Супер. Да, монтажа, конечно, нету у нас, но все же в скором времени. Если будет много подписчиков, то, конечно же, он появится, когда я научусь им пользоваться. Я не умею. Like the glow on the portkey container. Окей. Взаимодействие. What in Merlin's name? Godric's heart. Мы появились в этой комнате, когда мы перекоснулись к этому, типа, к той картине, не знаю. Ладно, давайте сюда. Hello? Разбудим гоблина. Да. Испуганно вскрикивает. It can't be. Не может быть. Just a moment. Минуточку. Бормочет. Welcome to Добро пожаловать в банк Bank. Гринготс. Vault number 12, Вам I нужен сейф presume. номер 12. Precisely. Именно. The key? Ваш ключ. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. И что там?
Ладно. This way, then. Прошу за мной. Stay close. Держись рядом. Нормально на свист реагирует. After you. После вас. Вообще классно. Keep your Мне hands нравится inside the cart if you don't wish to lose them. штука. Машина такая. И будет спойлер небольшой. Будет одна игра про захватывание планет. Вау, классно. Хоть до сюда доходил, но тут As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. Если вы захотите, пишите, пожалуйста, в комментариях, какие мне игры снимать в следующем видео, там, снимать что-то. Если захотите, я могу играть еще на джойстике. Если захотите, а так, так и так играть. Мне как-то все равно, на чем играть, главное, типа, играть. И записывать для вас крутые видосики, которые могут вам понравиться. Vault number. Номер сейфа. Vault 12. 12. Momentous day. Исторический день. Проезжайте. On your way. Небольшой спойлер, то злодей. The armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ну как небольшой, типа... Это и большой, и небольшой, ну, короче, все же, да. Это спойлер. Тут много катсцен, как я и говорил уже. И названия будут чуть-чуть покорректней, ну, чуть получше. О, и тут у нас сундук. Давайте заберем, что там есть. Что там есть? Эй, я не хочу. Нет, я не хочу туда. Ладно. Сейф номер 12. Благодарю вас. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. So, Не знаю, I wonder if you могли might... бы порядок доступа к сейфу номер 12 повезет меня к посетить своего владельца ключа и после закрыть типа двери. Вроде как. Желаю удачи. Глубоко. Professor? Профессор. Certainly unexpected. Да уж, неожиданный поворот. Let me think. Дайте-ка подумать, здесь There must наверняка be что-то... something here. Пожалуй, Revelio, perhaps. Ревелио. Revelio? Это заклинание, Yes, чтобы проявлять a revealing charm. какие-то No time like чары. the present. Let's Даже see не what знаю, we're чары, missing, которые shall we? не видны. Ready your wand and focus. Типа, даже не чары, чуть-чуть другое, ладно. Сейчас увидите. Ну, типа, то, что спрятано. Revelio. Вот. There. Вот то вот. I saw something. Move a bit closer and try again.
Вау. Так. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Revelio. Lead the way. Расстрелять. Ладно, давайте, открываем. Ова! Lumos! Это This is no ordinary vault. чары света. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some Lumos. sort of test? В каком смысле? I do. Да. But to what end, I can't Для say. чего, но... Stay close. Короче, There сейчас will у be нас no будет disapparating if файты things go небольшие, poorly. Not out которые of уже Gringotts. нас типа научат драться. Я уже умею типа драться, но не на клавиатуре. На клавиатуре я еще не привык. Это уклонение типа. А, так побежали, чем мы стоим? I see something up ahead. What is it? That glow again. But on the floor. Ова! Lumos! What Выключи. happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Вы в порядке? Yes, sir, I'm Да, fine. сэр, в полном. You seem to have caused the floor to change. Что That вы сделали? statue. Пол изменился. What statue? Статуя. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Полагаю, я. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Она типа Wait. следует When you moved, огню. the reflection что turned in the сейчас у него. direction of the light. Свету, Perhaps короче. you should cast Lumos. О, все, теперь у нас есть заклинание Люмос. И так-то оно одно из основных заклинаний. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. Все, и сейчас мы Does будем follow драться. the light. Ладно, больше спойлерить не буду, но все же. Protego. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Да, это будет легкий файт, но оно должно так быть, потому что с самого начального левела у нас даже, ну просто первый левел. Exposo! Deposo! Protego. Stupid one. Если зажимать протейта, то, ну, Q, то у нас будет оглушительный удар после протейта, после защиты. Exposo! Stupid one. Confuso! Levioso! Protego. Stupid one. Deposo! Да, конечно, я Protego! Confringo! Levioso! плохо держу. Lumos. Stay close! Не отхожу. Что? Он просто пропал куда-то. Professor. Ну ладно. Professor Fig. Вот, видите эти Professor, огни? where Нам are надо you? туда. This Так isn't как good. обзор Where am I игры supposed to и go? прохождение. What's happening? Да. Вообще игра Wisps of зачетная, magic. да. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Давайте. Ова, Lumos. включаем фонарики. Revelio. Ревелио. Suppose I'm on my own this time. Включаем фонарик, становимся сюда. It seems Всё, I have теперь no у нас choice. будет I'm going to have to только- fight my way out of here. Только наша палочка, мы... Все, наш ум. Protego. Stupid one. Stupid one. Которого нет, кстати. Извините, что я иногда могу замолкать, просто чуть-чуть
напряженно. Stupid one. Stupid one. Да почему я нажал? Stupid one. Potato. Stupid one. Что за фиксатор? А, это Stupid one. на блок. Ладно. Вообще это легче Stupid one. в сравнении с тем, что нас будет ждать впереди. Но новые заклинания тут тоже. А их тут так уже много. Успел. Все. Побежали дальше. Побежали. Куда мы бежим? Вон туда, да. Правильно бежим. Так. Следовать. Что? А, ворота. Я думал, что еще один уровень. Ладно. Я не знаю, что это за полосы красные, когда вот эти вот порталы, но они у нас будут всегда. Ну и давайте туда глянем. Как нам предлагает игра. А, это, кстати, древняя магия. Вроде о ней говорили наши главные герои. Это профессор Фиг и наш герой. How did you? Что за место? What is this place? I don't know, Что за место? Я не знаю. but I found this floating above that basin. Висело в воздухе. That is no mere basin. That is a pensive Можно увидеть. for viewing memories. I wonder. Интересно. А, это не древняя магия? Не знаю. Но должна по факту быть древней магией. Ну ладно, давайте смотреть. Follow my lead. Прикольно. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Мы исследовали все, что могли. Самая короткая тут... Ладно. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Короче, Astonishing. сейчас... Can I see Ладно, magic? сейчас Traces закончится. of an не ancient magic, to be закончится. precise. Ладно, смотрите. Это у The нас magic that Miriam had тот, как бы, always believed священник. existed. Не священник, а... But could never- Помните ту статую? Это... Вот этот And perhaps ясновидящий. George died in вроде. pursuit Да, of это он. knowledge that has been И он, dormant типа, for тут, centuries. это вот все сделал. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here?
No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Это страшно. I know a way out! Professor! Нормально. Это баталии. Прикольно. Извините, пожалуйста. Are you all right? Нормально. Fine, sir. Еще можно 30 минут. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. В принципе, эта сцена должна быть очень легкой. Ну, быстрая очень. Так, ну давайте продолжать. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ладно, Ready ждем. for the sorting ceremony? Половину из этого все было как кат-сцены. Phineas, Nigellus, Black.
Prepare yourself to meet the headmaster. Это директор. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this Сейчас evening. пройти церемонию вот это вот I'll по be in этой вот touch. штуке. Попробуем пройти на вот это вот страуса летающего. Не знаю, как называется там. Не знаю, Слизеринг и Гриффиндор. Professor Weasley, Всё, больше не we've знаю. one more to be Ладно, sorted. давайте. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't Надо же, you? ты постарше остальных. Не You так? come here У with тебя есть свои preferences предпочтения and и, preconceptions, предубеждения, certain некоторые expectations. ожидания. Давайте это. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Любопытно. I Я wonder. что-то чувствую в тебе, некоторую черту характера. I detect Какую же? something in you. A certain sense of... what is it? Так, это у нас Гриффиндор. Любознательность, это у нас этот суслик. Не знаю. Верность. Не знаю. Давайте Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition. это Слизерин. An eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Ладно, давайте поменяем на этого летуна. Я хочу Слизерин. Давайте другой. Хочу вот это. Когти Врам и Пуффендуй. Ну, короче, это. С галкой и находчивостью. Ну, давай. And you've a ready mind, quick to learn. Это... Ну ладно, давайте это. Ой. You belong in Ravenclaw. Вау! Классно. И все же они молодцы, что сделали, ну, после вот этого вот, то, что они сказали, ну, поговорили с этой шляпой, они все же прикольно сделали, что можно выбрать, типа, если ты хотел не то. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley.
pleased to Это meet you. Уизли. Nice to meet you as Профессор well, Уизли. Это As deputy заместитель директора. headmistress, it is my distinct honor to show you С to your common начального room. письма. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Прикольно они сделали. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Надеюсь, хотя бы кто-то умеет читать. Ну, надеюсь, что хотя бы кто-то читает то, что тут типа происходит. Ну, просто какие-то катсцены. А может даже кто-то говорит из вас по-английски. Это еще лучше, чем читать. Вы сразу переводите. Looks like everyone's gone. Вроде как. Better head to the common room. Ну, давайте в гостиную пойдем. Получается, это именно моя комната. И это. Прикольно. Ну вау, вот здесь вот они вот реально потрудились. Серьезно потрудились, так что... Офигеть! Они тут реально потрудились. Ладно, давайте поговорим. One moment. Watch this. Смотри. Фу, что это такое? Это бетонная бомба, пойдем отсюда. Прикольно. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. Нервные. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Прикольно. That's just brilliant, Amit. Brilliant. Так, давайте чуть-чуть приостановимся сейчас. Так, что ж, мы продолжаем. Угу. Для вас это вообще 1 секунда прошла. Вроде. Ну, да, должна быть 1 секунда. Так, очень хочу. Показывай. Что там? А нам покажете? Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds Давайте interesting. это I have good news for выберем. you. You are most definitely taking Извините, astronomy. пожалуйста, It is что я required for не all читаю fifth вам years. ничего, You но... will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you.
Извините, пожалуйста, что я вам ничего не читаю, но That's not right either. я реально не I успеваю, не want him быстро to be in the говорят. perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Угу. It was nice to meet you, Samantha. Ладно. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Hey there, new Ravenclaw. Так, Professor пойдем Weasley is looking for you сюда. just outside. You had best not keep. Can't imagine starting А, using this. туда надо. Ладно, давайте туда. Wish I brought the pet out. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the Вот эти end вот of the year. сцены, там, где они разговаривают, меня это больше всего бесит. Но не хочу Yes, your ordinary пропускать, потому что wizarding level вы, exams. типа, это ни They разу will не determine видели. what type of career you Да can и have я when you на leave here. новый After факультет much подался, я тут discussion тоже with the этого не видел. headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something Но больше extraordinary to заради ensure вас your я не success. пропускаю это. Так, вау! Here you are. Это книга моя теперь. Которая умеет летать. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Классно. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Оба, и нету. Ладно. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Давайте это сейчас типа как последнее I certainly would have задание. appreciated something like the field guide when I was a И student. в следующей серии мы продолжим как бы это все делать. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the Revelio. field guide can provide? Теперь мы будем типа знать, как находить вот эти страницы руководства. Тут испытание, страницы руководства. И у нас получается вот очки. Надо 2 страницы руководства, чтобы они появились у нас. Ну, типа нам дали. Это как
Надо пособирать. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities. Revelio. При таком звуке мы можем слышать, что оно где-то рядом. Угу. И также, скорее всего, в следующей, наверное, серии. Нет, давайте уже в этой. Если сейчас она далеко нас не отведет. Уже в этой серии мы сделаем вот эту дверь, откроем. А почему... Ну, то есть, тут все надо минусовать. Получается, 13 минус 8. Вот это у нас 8. Это у нас не 9, это 8. У нас получается это 5 и минус 1. 4. 4 у нас это вот та вот фигня, сова. Это у нас один знак вопроса. Да ну. Вот, сова. Дальше. 21 минус 13. Пользуемся калькулятором. Ладно, шучу. Получается, это у нас 11. Ну, то есть, получается, 20 минус 10 у нас это 10. Минус 3, получается, это у нас 18 вроде. Давайте проверим. Как раз таки. На калькуляторе. Калькулятор. Получается. Сейчас. 21 минус 13. Ну, то есть, это еще для вас гайд, как можно это все поделать. 8. Да, как я и сказал. И минус получается 3. Минус 3. Это у нас 5. 5 это у нас получается 0, 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас вот этот жук. Он у нас есть. Все, можем открывать, потому что, ну вот, оно разблокировалось. Все. Мы теперь знаем, типа, как это открывать. Ну, я вам это рассказывал, я знал. Все, можем идти за ней. Для вас это было, типа, как новое. Давайте идти. Куда идем? Good timing. Как раз Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Центральный зал. Хорошо. Идем в лестницу Хогвартса и... Что? Центральный зал. Он у нас не открытый был. Ну ладно. Ладно. И это будет, ну, как бы на сегодня последнее задание. То есть я вам даже показал, как работают вот эти двери с картинками, если кто-то не знал. Если кто-то будет играть, то... These stairs lead directly to Central Hall. Для вас это типа как поможет вам. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. Ну ладно, it's the для вас heart of the hive, our King's Cross station, не хочу so to вас speak. обделять во времени нашего видео. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here.
ended up exploring some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been ну и в burning. следующем видео, наверное, будет еще и You музыка seem to have какая-то provided our new добавлена fifth year with a solid пока что. foundation in the Ну, basics of наверное, я не spellcasting. знаю. Побольше надо I'm мне afraid I can't говорить, take all the и я credit думаю, there, что вам Professor. будет еще больше They've a интересно rare смотреть aptitude вот for это magic, все. it Ладно. seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Ну и сегодня мы вообще как And бы... remember to use your field guide. It Уходи! will be invaluable Оно to you. мне даже слова And сказать не дает. invaluable Ладно. to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Все. Давайте сохраняемся. Давайте подытожим. Ну, итоги дня, короче. Выявим. Сегодня мы так-то поиграли уже часик. Мы научились, типа, там, стрелять, еще что-то. Научились использовать Тревелио. Ну, как бы, это для вас. Нам дали свой факультет. И все вроде. Ну и даже мы научились уже открывать эти двери. С вами был я, Тормоз Гейм. Больше никого. Ну, калькулятор, естественно. Калькулятор с нами еще был. Наш главный герой. Ну, с вами был я, Тормоз Гейм. И всем пока-пока.